This is Voikom, a temple town in the Kottayam district of Kerala. The picture-perfect township lies on the banks of the expansive Vembanad Lake. And in the middle of it stands the centuries-old Sri Mahadeva temple. Nearly 100 years ago, it witnessed an epic non-violent protest against untouchability and caste discrimination, called the Voikom satyagraha. The temple, the roads around it, a former upper caste mansion, and an old boat jetty in the corner of the town are all reminders of the remarkable satyagraha that became a watershed moment in Kerala's social history. Led by visionary leaders like T.K. Madhavan, K.P. Kesava Menon, and K. Kelappan, the Voikom satyagraha lasted for 604 days, from March 30th, 1924 to November 23rd, 1925. At the heart of the movement was the basic right of people of all castes to enter Hindu temples. During early 20th century, in the erstwhile princely state of Travancore, those considered lower castes were not even allowed to use roads around these temples, let alone enter them. It was the same in Voikom. In 1917, Congress leader T.K. Madhavan, who belonged to the oppressed Irava community, penned an editorial on temple entry in the Deshabhimani newspaper. However, the satyagraha pursued a much limited objective of allowing all castes the right to use the 4 roads around the Voikom temple. The issue was presented as a resolution at the Kakinada meet of the All India Congress Committee of 1923 by Madhavan. However, at the insistence of Mahatma Gandhi, the protesters dropped the initial idea of massive civil disobedience and launched the protest by sending 3 volunteers from 3 different communities through the prohibited road. And so, it all started on the morning of March 30th, 1924, when 3 volunteers dressed in khadi, Kunyapi, Bahulayan, and Venniyil Govinda Panikar walked hand in hand towards the barricaded road. All were arrested. Every day, 3 volunteers from 3 different communities were sent to walk on these roads. Although a non-violent protest, the backlash was often vicious. Sukumaran Mulakadu, who authored the Voikom Satyagraha commemoration volume, says apart from beating the protesters, the detractors even threw quicklime into their eyes, leaving them partially or completely blind. On top of that, the protesters also had to survive a huge flood. However, neither nature's fury nor the brutality of the oppressors swayed the satyagrahis. അന്ന് ഏറ്റവും വലിയ തിരുവിതാംകൂറുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കമാണ്. ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വൈക്കത്തെ പടിഞ്ഞാറ് നടയിൽ നിന്ന് സത്യാഗ്രഹം ചെയ്തവരുടെ കഴുത്ത് വരെ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു. ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സത്യാഗ്രഹികൾ സമരം ചെയ്തത്. അവരെ മർദ്ദിക്കുകയും കണ്ണിൽ ചുണ്ണാമ്പെഴുതുകയും 2-3 പേരുടെ കണ്ണ് കാഴ്ചയില്ലാതെ വരികയും ചെയ്തു. അതിലൊന്ന് രാമനിളയത്, ഒന്ന് ആമചാടിത്തേവൻ, അങ്ങനെ. The movement also witnessed huge participation of women, especially those from the families of satyagrahi leaders, including Periyar E.V. Ramaswamy Naikar's wife, Nagammai, and sister Kannammal, who empowered women to play an unprecedented role in the fight. The satyagraha attracted national attention and many prominent leaders came to participate in the protest, including Periyar, who came to Voikom at the request of barrister George Joseph, who had already been jailed for leading the movement. From the day of his arrival, Periyar was at the forefront of the struggle till its conclusion. Mobilizing volunteers and garnering public support, he visited villages in and around Voikom, Thiruvananthapuram, and Nagercoil. His arrest, though, was inevitable. After serving 1 month of simple imprisonment, he was arrested again in July 1924, after he returned to Voikom. He was arrested again in Erode in present-day Tamil Nadu, as a ploy to keep him away from Voikom.
While fellow satyagrahis were treated as political prisoners, Periyar was denied that status. He was soon called Voikom Veerar, or Hero of Voikom, a term first used by Thiruvi Kallyanasundaram, a Tamil journalist. Apart from being the only leader from outside Kerala to be invited to the movement's victory celebrations in November 1925, Periyar was even asked to preside over it. However, the satyagraha widened the ideological rift between Periyar and Gandhi. While Gandhi saw it as a Hindu reformist movement, Periyar called it a fight against caste-based atrocities. Having felt that Congress party was only serving the interests of Brahmins, Periyar eventually quit Congress in 1925. Nevertheless, the movement gained more power when Mahatma Gandhi reached Voikom on March 1925 and held discussions with leaders of various caste groups and Queen Setulakshmibai of Travancore. Since Gandhi saw it strictly as a Hindu reformist movement, he even tried to reach out to the caste Hindu camp. However, his attempts to meet Devan Neelakandan Nambudiri, leader of the Brahmins, failed after being infamously denied entry to the mansion Indam Thurudimana because of being a non-Brahmin. Academic and orator Professor Sunil P. Ilaidam says Gandhi's negotiation with the Brahmin leaders certainly diluted the anti-caste aims of the protest. ഗാന്ധിയുടെ ഇടപെടലുകളെ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഗാന്ധി ഇണ്ടംതുരുത്തി മനയിൽ ചെന്നിട്ട് നടത്തുന്ന തീർപ്പ് സംഭാഷണത്തിൽ 3 നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഗാന്ധി വയ്ക്കുന്നത്. ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഈ 3 നമുക്ക് വിചിത്രമായി തോന്നാവുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. ഒന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഈ വഴി നടക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കുക എന്നുള്ളത് ശങ്കരൻ നിർദ്ദേശിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങളിലൊന്നുമില്ല. ശങ്കര നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് തങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. മനക്കാരും ആദ്യബ്രാഹ്മണരും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗാന്ധി പറയുന്നു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പണ്ഡിതനെ വെച്ച് അത് പരിശോധിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിൻവലിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിൻവലിക്കണം എന്നതാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം. 2, ഒരു റഫറൻഡം നടത്തണം. ആ പ്രദേശത്ത് റഫറൻഡം നടത്തി സവർണറിൽ ഭൂരിപക്ഷം ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സമ്മതിക്കണം, അനുകൂലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ മാറാം എന്ന നിലയിൽ ആണ് 2ാമത്തത്. 3ാമത് പറയുന്നത് ഒരു പണ്ഡിതനെ അവർ നിർദ്ദേശിക്കുക, മറ്റൊരു പണ്ഡിതനെ സമരക്കാർക്ക് വേണ്ടി താൻ നിർദ്ദേശിക്കാം. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയിലൂടെ ഒരു ധാരണയിൽ എത്തിച്ചേരാം. 3 നിർദ്ദേശങ്ങൾ നോക്കിയാലും വാസ്തവത്തിൽ ആ സമരത്തിന്റെ ഒരു സ്പിരിറ്റിനെ വലിയ തോതിൽ ലഘൂകരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഗാന്ധി വച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. Nevertheless, Professor Ilaidam believes Gandhi's involvement gave the satyagraha a national appeal and helped spread its impact beyond Kerala. The satyagraha was officially withdrawn on November 30th, 1925, following active consultations between Gandhi and W.H. Pitt, then police commissioner of the Travancore state. The compromise formula stipulated the release of all prisoners and opening of the roads on the northern, southern, and western sides of the temple. The eastern road, however, continued to be reserved for the upper castes, drawing criticism from the likes of Periyar. Professor Ilaidam says that the movement spirit comes roaring back in Kerala every time the communal casteist forces rear their head, and it has huge relevance in the current political climate in the country. മനുഷ്യാന്തസ്സിനെ മാനിക്കുന്ന, മനുഷ്യ സമത്വത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നിലനിർത്തുന്നൊരു സമൂഹം വേണമെങ്കിൽ അതിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസിയോടൊപ്പം തന്നെ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഈ 2 രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും സാമൂഹിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും നിരസിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇപ്പോൾ വികസിച്ചു വരുന്നത്. സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി എന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ അജണ്ടയിൽ നിന്ന് തന്നെ അകന്നകന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വളരെ മിനിമം മാത്രമാണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസി ആകട്ടെ അതൊരു തരം ഒരു കമ്മ്യൂണൽ മെജോറിറ്റി എന്ന അംബേദ്കർ പറയുന്ന യുക്തിയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. പൊളിറ്റിക്കൽ മെജോറിറ്റി അല്ല, കമ്മ്യൂണൽ മെജോറിറ്റി ആവുകയും അതൊരു പുറത്തുണ്ടായി തീരുകയും ചെയ്ത സ്ഥിതിവിശേഷമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ 2-3 ഘടകങ്ങൾ കാണാം. ഒന്ന്, വ്യത്യസ്ത മതജാതി വിഭാഗങ്ങളുടെ ഏകോപിതമായ ഒരു ശ്രമത്തിലൂടെ സാമൂഹിക സമത്വം എന്ന ആശയത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സമരം, അത് ഇന്നും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന കാര്യം. മറ്റൊന്ന്, രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നതിനെ മതനിരപേക്ഷമായ ഒരു ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം. അതായത് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ
രാഷ്ട്രീയ സമരവുമായി കൂട്ടിയിണക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അതിന്നും വളരെ പ്രധാനമാണ്. Today, the Voikom Satyagraha Memorial Museum, which was inaugurated 3 years ago, contains documentation and archival materials on the non-violent movement. Both the Kerala and Tamil Nadu governments jointly inaugurated the centenary celebrations during a function held at Voikom on April 1st, 2023. Oh, by the way, Indam Thurudimana, where Gandhi was denied entry, was bought by the Communist Party of India in 1964 and is today the Voikom Union Office of Toddy Tappers, who are mostly from the Irava community.